Oh, we will take up another session. That is, here bryophytes are divided into liverworts and mosses. And here the liverworts, they grow usually in a moist and shady habitats such as banks, river banks of streams irbodu, marshy ground irbodu, damp soil, bark of a trees, deep in the woods. So these are the habitats where liverworts are found. Their plant body is a thalloid. The plant body is called as a thalloid. In algae thallus anta ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ thalloid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Best example is Markensia. Thallus is a dorsiventral and closely oppressed to the substrate. Dorsiventral. So upper and lower surface ಏನೈತೆ, so compress ಆಗಿ that is attached to the substratum. The leafy members have a tiny leaf-like appendages in two rows of the stem-like structure. They consist of leafy members, a tiny leaf-like appendages, so small leaf-like appendages ಎರಡು ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, and the stem-like structures will be present. And here the asexual reproduction is a fragmentation of a thalli. So ಇಲ್ಲಿ asexual reproduction is fragmentation. Thallus ಏನಿದೆ fragment ಆದಾಗ the piece of a fragment, piece of that fragment, so the grows as a new individual or by formation of a gemme, ಅಥವಾ singularly called as a gemma. ಏನು ಗೆಮ್ಮ ಅಂದರೆ it is a cup-like structure. Gemma are the green multicellular and asexual birds that found on the or that develop on the small receptacles on the thallus. ಆ thallus ಮೇಲೆ ಒಂದು small receptacles ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆ receptacles ಮೇಲ್ಗಡೆ there will be formation of a this one cup-like structure. Cup-like which appears in the form of green multicellular asexual buds formation ಆಗುತ್ತೆ, and that we called as a gemma cups ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that we called as a gemma cups. So these are gemma are the asexual buds which detaches from the parental body and grows as a new individual. And these gemma are detached from the parental body, germinate to form a new individual. So new individual ಆಗಿ formation ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So where asexual reproduction is by through a fragmentation, another is that is a formation of a gemma ಅಥವಾ gemma cups, gemme ಅಥವಾ gemma. So that is a asexual reproduction. Sexual reproduction is that is formation of a male and female organs that has produced on the same or different thallus. ಇದು ಮಾರ್ಕೆನ್ಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಸೇಮ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಬೆಳಿಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಬೆಳಿಬೋದು. And sporophyte is the differentiated fruit seta a capsule. So after the fusion of male the anthrozoids with the female egg, the zygote will be formed. That zygote do not undergo meiosis. Here the formation of a sporophyte. The sporophyte na differentiate ಮಾಡ್ತೀವಿ fruit seta and a capsule, and after meiosis the spores are produced within the capsule. Fruit ಏನಿದೆ that get attachment to the gametophyte. Seta is a stalk-like structure which gives a strength to the sporophyte. Capsule is a sac-like structure where spores are present, and these spores are germinate from a free living gametophyte formation ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So can you look into the so this is the structure of Markensia. So here this is a female thallus. This is a female thallus. So there will be a so this is a female thallus. Archegonia 4 ಇದೆ, and there will be a formation of gemma cups here. This is the rhizoids. The rhizoids are attached to the substratum so that nourishes from it, and gemma cups are the asexual buds which detaches from the parental body. They grow, they forms a new individual. Archegonia 4 is the female one, and here also Antheridia 4 is this is the male Markensia. So that is helpful, means that Antheridia 4 that produces anthrozoids, and this fusion of anthrozoids with the egg of an Archegonia, and that form results into a zygote. This is the thallus structure of male and female thallus in the liverworts of Markensia. Okay, so we will go with the mosses. So mosses is another class of bryophyte.
So the predominant stage of life cycle mosses in the gametophyte. So gametophyte is the predominant stage, and here it has a two stages here. ಯಾವುದು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಸ್ಟೇಜು, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಲೀಫಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ದೇ ಹಲ್ ಬಿ ಎ ಟೂ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಸ್ಟೇಜ್, one is the protonema stage, another is the leafy stage. Two stages are present there, and both stages that is occurs restricted only in the mosses. Mosses ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. What is protonema stage here? The first stage which develops directly from the spore. ಇಲ್ಲಿ spore in the directly produce ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಸ್ಟೇಜ್. It is creeping green, it is branched frequently, it is a filamentous stage. Creeping ಅಂದ್ರೆ ಹರಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಹರಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಲೀಫಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಲೀಫಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿಚ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ. ಈ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗದೆ ಲೀಫಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದು, ಲೀಫಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದು, ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗದೆ ಲೀಫಿ ಸ್ಟೇಜು ಆಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬಡ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೈಟ್ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಪೈರಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್. ಅಪ್ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಹಿಂಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಯರಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಪೈರಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಪೈರಲ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಎ ಸಾಯಿಲ್ ಥ್ರೂ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್. ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್, ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್. ದೀಸ್ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎ fixation, along with it makes absorption of nutrients from the soil. And this stage bears a sex organs. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೀಫಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. And these mosses will have a two stage. One is a protonema stage and the leafy stage. Both stage completes the life cycle of this mosses. Okay, coming to the vegetative reproduction and reproduction by the fragmentation. So fragmentation and the budding are the vegetative reproduction in the secondary protonema. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಗೆಮ್ಮೆ ಆರ್ ಎ ಗೆಮ್ಮಾ ಕಪ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಲಿವರ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಮಾರ್ಕೆನ್ಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಗೆಮ್ಮಾ. Sexual reproduction, again with the Antheridia, Archegonia are produced on the apex of a leafy shoots. Spirally arranged leaves ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಅಪೆಕ್ಸ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ವೇರ್ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಥ್ರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಗ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಝೈಗೋಟ್ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಆ ಝೈಗೋಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೂಟ್, ಸೆಟಾ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. ಸೊ ಫೂಟ್ ಇಸ್ ಎ, so that is gives a mechanical support, foot which attachment to the gametophyte, and setas gives a mechanical support, and capsule that consists of a spores. And those sporophyte and mosses are more elaborate than the liverworts. So ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಫೂಟು, ಸೆಟಾ, ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಮಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಲಿವರ್ವರ್ಡ್ಸ್ಗಿಂತ. ಓಕೆ, and the capsule contains spores. ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಬರುತ್ತದೆ, ಈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಫೂಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಟಾ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. ಈ ಫೂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಟಾ ಇದೆಲ್ಲ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಆಫ್ spores. So this is the one, just one rough diagram I have made here. Okay, and these spores are formed from after meiosis. ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ meiosis, ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮುಖಾಂತರ meiosis. And these mosses have a elaborate mechanism of a spore dispersal. So these mosses have an
ಮಾಸಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲಲ್ಲಿ. ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಸೂಟಬಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಈಗ ಹಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವು ಏನು ಗ್ರೋ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ ಬೇಕು, ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಬೇಕು. ಆ ರೈನಿ ಸೀಸನಾಗಿ ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So here Funaria, Polytrichum, Sphagnum are the examples for the mosses. And you can look at here. So this is a rhizoids, gametophyte. Funaria gametophyte ido. So this is a capsule seta. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀವ್ಸ್. ಈ ಲೀವ್ಸ್ ಸ್ಪೈರಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಅಬೋವ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. This is the main axis. This is the rhizoids. ಹೇಳಿದಲ್ಲ rhizoids. So that is the rhizoids are multicellular branched ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. That one. And this is the sphagnum gametophyte. ಇಲ್ಲಿ antheridial branches ಇದೆ. So these are the branches. ಇಲ್ಲಿ archegonium branches ಇದೆ. And this is a sphagnum. Okay. We will take another session that is on pteridophytes in the next